عليكم. ازيكم يا شباب؟ ميدل 3 عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا حليتوا الريفيجن شيت اللي بعته لكم، علشان النهارده ان شاء الله هنحل جزء كبير منه مع بعض ونراجع مع بعض اجاباتنا، وان شاء الله تكون كل اجاباتنا صح باذن الله. طيب، اول سؤال هنبدا بيه في الريفيجن شيت بتاعتنا. اول سؤال: write the scientific term. write the scientific term. The change of the object position of the body by the time relative to the position of another object. Motion. Define of motion. Number 2. The simplest type of motion is motion in a straight line. Motion in a straight line. Number 3. The physical quantity which used to describe and measure the motion of object. Speed. Number 4. The distance that a moving object covers within a unit time. Speed. define تاني للسبيد بس بطريقة مختلفة. Number 5. An instrument used in cars and planes to identify the speed directly. الديفايس أو الست أو الانسترومنت اللي بيديتكت أو measure the speed directly ده speedometer. Number 6. A moving object covers equal distance at equal periods of time. Uniform speed. 7. The speed in which the object moves to cover equal distance at equal periods of time. Uniform speed. برضو define مكتوب بطريقة تانية لنفس ال scientific term. Number 8. The thing which moves with constant speed in the space. Light. A light ده ال thing اللي move with constant speed in the space أو uniform speed أو ال electromagnetic waves. Number 9. The speed of the moving body that covers equal distance at unequal span أو at unequal periods of time. Non-uniform speed. Number 10. The total distance that moving object covers divided to the total time. الرول كلنا عارفينه بتاع ال average speed. Average speed equal total distance over total time. 11. It represents regular speed by which the moving object moves to cover the same distance at the same time taken to cover this distance. Number 11. average speed برضو نفس ال define بس جاي بطريقة تانية. Number 12. The value of the object's speed determined in relation أو in relative to an observer. relative speed. أول ما أشوف كلمة observer يبقى هو بيتكلم عن relative speed. 13. The graph for regular motion at uniform speed which is represented by the straight line passing through the origin point. ده هو عايز اسم الجراف distance time graph وده معناه اني برسم جراف بحط التايم على الاكس axis وبحط ال distance on the y axis we draw the relation between them. Number 14. The graph for a regular motion at uniform speed which is represented by a straight line parallel to x-axis. Number 14. speed time graph. That mean إني برسم ال two axes x and y x، بحط التايم على ال x axis والسبيد على ال y axis وأبدأ أرسم الريليشن بينهم. 15. The rate of a change of speed of moving body. Rate of a change of speed of the moving body that define of acceleration. طب أنا أول ما بشوف كلمة rate بشطب عليها وبحط الفيزيكال كوانتيتي اللي عندي أو كلمة speed divided time. بشيل كلمة rate وفي آخر الستيتمنتس خالص بعمل divided time عشان أقدر أوصل للساينتفك تيرم الصح. 16. A kind of motion in which the object's speed increases by time. Kind of motion which the object increases speed by time. معنى كده إن الموشن دي أو البادي moved with positive acceleration أو accelerated motion. ممكن أقول accelerated motion. 17.
a kind of motion in which the initial speed of the moving body is greater than the final speed. بكتب الرول of acceleration equal v final minus v initial over t، وببدأ أشوف دلوقتي مين greater than مين، أو بشوف لو عندي الانيشال speed is greater than الفاينل speed، هلاقي ان الانسر عندي او الاكسلريشن هتطلع لي بالنيجاتيف ساين. معنى كده ان البادي moved with negative acceleration او decelerated motion. Number 18. The change of the object's speed by equal values through equal periods of time. The change of the object's speed by equal values through equal periods of time، يعني الفيلوسيتي بتتغير but by equal value أو equal rate in equal periods of time that define of uniform acceleration. 19. The physical quantity that has magnitude only. Physical quantity which has magnitude only, the scalar physical quantity. Number 20. The scalar physical quantity which measured in meter per second. Scalar physical quantity which measured by meter per second, the speed. 21. The physical quantity that has magnitude and direction. The physical quantities which defined by magnitude and direction, vector physical quantity. طب لما يحدد لي بقى vector physical quantity which measured in meter per second، ومعلش يا ولاد meter per second، طالما قال لي vector يبقى انا هقول velocity. طالما قال لي vector physical quantity يبقى define ده للvelocity. Number 23. The vector quantity which is measured by meter per second، معلش يا ولاد انا هخليها meter per second باور 2، هخليها meter per second باور 2. ايه هي الفيزيكال كوانتيتي اللي الميجرنج يونت بتاعتها meter per second باور 2؟ هي الاكسلريشن. تمام. 24. The length of the shortest straight line between primary position أو initial position أو starting position and the final position that define of displacement. The distance covered in a certain direction between a starting point and the ending point. The distance covered يعني عدد الخطوات اللي بمشيها. الأوبجكت مشي قد ايه بالظبط. The distance covered number 25. The distance covered in the certain direction between a starting point and the ending point، نفس المعنى للديفاين اللي قبليها، وهو هنا بيوصف الديسبليسمنت. Number 26. The actual length أو the real length of the path that moving object covered from the starting point to the ending point of the motion. The actual length أو the real length معناه ان هو بيقول لي actual path بتاعي، عدد الخطوات اللي الأوبجكت مشيها بالظبط، يبقى ده يقصد distance. 27. The vector quantity which is measured in meter. The vector quantity which is measured in meter. الفيكتور quantity اللي measuring unit بتاعتها متر هي displacement. 28. The rate of a change of displacement. قلت أول ما أشوف كلمة rate بشطب عليها، بعمل عليها x، وباجي في آخر الستيتمنتس بحط divided time. كلمة rate معناها divided time. يبقى ايه هو الريت of a change of displacement؟ هو الفيلوسيتي. كأني بقول بالظبط displacement over time mean velocity. 29. The displacement covered in 1 second. Displacement covered in 1 second يقصد ان displacement divided time برضو الفيلوسيتي. Number 30. The result of dividing the displacement by the total time. طالما لقيته بيقول لي displacement و total time أو total displacement و total time، هو يقصد ال average velocity. يبقى هو يقصد ال average velocity. طيب خلصنا تقريبا ال scientific term اللي موجود على unit 1. إن شاء الله تقريبا مجمع كل ال scientific terms الموجودة، يعني مش هلاقي بإذن الله
اي scientific term غير الموجودين دول نذاكرهم كويس جدا 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 ونحل اكتر من مرة ونراجع تاني على نفسنا. هنحل مع بعض question number 2. Complete the following statements. Complete the following statements. Number 1. The concept of the motion is linked to the change of an object's dot as dot passing. دلوقتي أنا عندي an object position as time passes according to the location of another object. هنا بيديني define of motion، يقصد إني أكتب له define of motion، فالكلمة اللي ناقصة عندي position and time. Number 2. The path of a moving object may be. الباث of moving object قلنا قبل كده إن may be straight or curved or combination of each. combination mean mixing by them، يعني ممكن يبقى شوية straight وشوية curved line لنفس moving object. Number 3. The speed is a physical quantity which used to measure and describe the movement of the object. السبيد فايدتها ايه عندي؟ بتmeasure and describe moving أو motion of the object. Number 4. If car A takes a smaller time than car B to cover the same distance, therefore car dot is faster than car dot. دلوقتي أنا عايز أعرف مين فيهم هتكون the faster car، مين فيهم بتكون أسرع من التانية. أنا عندي car A هتكفر نفس الديستنس اللي car B هتعمل لها covering بس at smaller time، في وقت أقل. يبقى عندي car A is faster than car B. Number 5. The two factors necessary for description of movement are distance covered by the moving body and the time needed to cover this distance. ايه هما التو object او التو factors اللي مهمين جدا to describe الموشن؟ distance and time. distance and time. 6. Speed measurements unit are. measurement unit of the speed meter per second or kilometer per hour. meter per second or kilometer per hour. Number 7. The distance covered by a moving object equal the distance covered by the moving object equal speed times time. طبعا بجيبها من الرول بتاعي اللي هو velocity أو speed equal distance over time. هعمل cross multiplication عشان أطلع إن distance equal speed times time. Number 8. The result of dividing the summation of speeds over the number of speeds equal average velocity أو average speed. طيب ليه؟ أنا بفتكر الرول of the average speed إن average speed ليها طريقتين ممكن أعملها calculation بيهم. أول طريقة إن أنا أقول إن average speed equal total displacement أو total distance over total time، أو أقول إن average speed هي result of dividing summation of speeds over a number of speeds. يعني كده كنا بنقولها بالعربي مجموع السبيدز اللي موجود عندي divided عددهم، مجموع السبيد اللي موجود عندي divided عددهم. Number 8. The result of dividing the summation. Number 9. Average speed represent uniform speed by which the moving object moved to cover the same distance at the same time taken to cover this distance. يعني هو بيسألني إن average speed بتكون equal uniform speed لما يمشي moving distance أو distance equal period of time. Number 10. When the average speed of the moving body equals the regular speed، لما average speed تكون equal regular speed the motion is described by uniform motion. Number 11. The measuring of relative speed depends on measuring of
relative speed depend on the observer. دايما ال relative speed depend on ال observer. Number 12. The physicians use another mathematical relation like tables and graphs. ال scientists أو ال physicists used another mathematical relation like tables and graphs to predict the relation between certain physical quantities علشان يعرفوا ال relation between certain physical quantities. Number 22. هو في هنا غلطة في النمبرينج، فاحنا ماشيين مع بعض واحدة واحدة عارفين الترتيب بتاعنا. Number 2. The distance time graph of an object moved at uniform speed is represented by a straight line passing by the origin point اللي هي 0 point. Number 3. When a car moves at uniform speed, the ratio mean divided. The ratio of displacement أو distance over time is constant أو fixed أو uniform اللي هي بتديني معنى اليونيفورم، يبقى الريشيو بتاعتي بتكون constant أو fixed which represented the speed of the car. وهما الاتنين بيعرفوا لي the speed of the car. Number 4. The speed time graph for regular motion at uniform speed is represented by a line parallel to the straight axis أو the x-axis. line parallel to ال x-axis أو ال time axis. هو بيديني straight line parallel to ال time axis أو ال x-axis. Number 7. The motion of an object can be represented by the motion of an object can be represented by accelerated motion. The motion of the object represented by displacement time أو velocity time graph. يعني أنا دلوقتي أقدر أعرف أو أقدر أوصف أو أعمل description للموشن لما أرسم أو يكون عندي relation between distance time، يعني distance مع time أو velocity مع time أو velocity مع time. طيب the value of a changing of an object speed in 1 second. The value of a changing of an object speed in 1 second هو كده بيتكلم على الاكسلريشن. كأني بالظبط بقول the speed of the object divided time. Number 7. When the car's speed increase, the movement is described by accelerated motion. لما السبيد بتاعت الأوبجكت increase معنى كده ان هو moved with positive acceleration. بوصف الموشن دي بان هي accelerated motion. While the car's speed decrease, the movement is described as decelerated motion يعني الأوبجكت moved with negative acceleration. برافو عليكم. Number 8. Acceleration equal a change in speed over a change in time. Acceleration equal a change in speed over a changing in time. Number 9. When the distance is measured by meter and the time by second, therefore the measuring unit of speed is meter per second. الميجرنج يونت بتاعت السبيد متر بير سكند لما الديستنس تكون ميجرد بالمتر والتايم ميجرد بالسكند. طب في الحالة دي الاكسلريشن بتاعتي هتكون ميجرد بايه؟ متر بير سكند سكوير. Number 10. If the body moves from rest, لما الأوبجكت moved from rest so its initial speed equal 0. قلت لما الأوبجكت move from rest معنى كده ان هو كان at rest ما كانش فيه motion اصلا، يبقى الانيشال velocity بتاعته equal 0. Number 11. The object moved with
decelerating motion. This mean that السبيد بتاعته بيحصل لها ايه؟ او الانيشيال سبيد بتاعته greater than الفاينل سبيد. لما البادي moved with decelerating motion معنى كده ان هو moved with negative acceleration، ايه اللي هيحصل؟ يبقى الانيشيال سبيد بتاعتي greater than الفاينل سبيد. Number 12. All physical quantities are classified into two types which are vector and scalar. أنا عندي two types من ال physical quantity, vector and scalar. Vector and scalar. Number 13. Speed is dot physical quantity. يبقى هو عايز التايب بتاعها، هو عايز هي vector ولا scalar. السبيد طبعا عندي scalar physical quantity والmeasuring unit بتاعتها متر per second. Speed dot and dot are examples for scalar physical quantity. هو عايز two examples للscalar physical quantity. هو كاتب لي السبيد، انا ممكن اضيف عليهم mass and time. mass and time. طب هو انا ممكن اكتب distance، مفيش مشكلة اكتب distance. هكتب اي two scalar physical quantity. هكتب اي two scalar physical quantity. Number 15. The physical quantity that is enough to identify its magnitude only. يعني ايه magnitude؟ يعني numerical value and measuring unit. ايه هي ال physical quantity اللي identify او enough to identify by magnitude only؟ scalar physical quantity. طيب ايه هي ال physical quantity اللي لازم identify by both magnitude and direction؟ ال vector physical quantity. Number 16. The vector physical quantity can be identified by magnitude and direction. Magnitude and direction. 17. The acceleration is a. هو كده عايز التايب بتاع الفيزيكال quantity. الاكسلريشن is vector physical quantity which is measured in. الاكسلريشن measured with او measured in، يبقى هو عايز الميجرنج يونت بتاعتها. الاكسلريشن vector physical quantity و measured in meter per second square. meter per second square. طيب number 18. dot and acceleration are from the vector physical quantity. dot and acceleration هو عايز two examples للvector physical quantity. انا ممكن اقول الvelocity، ممكن اقول الفورس، ممكن اقول الويت. يبقى انا دلوقتي قدامي ان انا احط اي two physical quantities بس لازم يكونوا vector. 19. The displacement is considered as. الديسبليسمنت considered as vector ولا scalar؟ الديسبليسمنت برافو عليكم vector physical quantity. displacement is vector physical quantity while the density is considered as a scalar physical quantity. ال density is scalar because it needs magnitude only to fully describe. Number 20. Force is considered dot. The force considered vector physical quantity and the mass is considered as a scalar physical quantity. 21. The displacement equals the distance when the object moves in a direct أو straight line أو direction of a straight line. لازم يكون in a straight line in one direction. لازم يكون a straight line in one direction. 21. 22. The distance is considered from. A distance considered from scalar physical quantity. Distance is a scalar physical quantity while the acceleration considered vector physical quantity. Number 23. The average velocity equal A dot A, total displacement over total time. Total displacement over total time. Number 24. The plane which flies against the wind direction takes more fuel. More fuel يعني أنا محتاجة fuel أكتر and time أكتر and consumed أو more time and consumed more fuel. يعني محتاجة more time and more fuel than that which flies in the same direction of the wind. طب due to إيه بقى؟ due to the wind resistance. يعني ايه wind resistance؟
يعني الويند دايما بتعمل ريزيستنس، يعني بتقاوم او بتمانع الفيلوسيتي بتاعتي. فعشان كده to overcome the wind direction او the wind resistance بنحتاج more time and more fuel. طيب النهارده ان شاء الله حلينا مع بعض اول سؤالين write the scientific term and complete the following. بقيه الاسئله ان شاء الله باذن الله انتوا هتحلوها معايا homework. give reason what's meant by will define will compare. ويا ريت يا ولاد الكومبير دايما بيتعمل في تيبل وخطنا يبقى واضح واجاباتنا واضحه. ونكمل ونحاول في البروبلمز ونحاول نرسم الجرافس، وان شاء الله باذن الله انا هحل معاكم البروبلمز ونحل بقيه الشيت وابعتوهولي على البرايفت على الواتساب، وانا ان شاء الله هعمل لكم كوريكشن وتحت امركم في اي حاجه انتوا عايزينها. ونذاكر كويس يا ريت يا ولاد، لان الامتحانات ما اتلغتش، الامتحانات بس مؤجله، فهنمتحن في كل اللي احنا خدناه. ويمكن دي فرصه اكبر علشان اللي حابب يذاكر اكتر او اللي ضيع منه فرصه قبل كده يلحق نفسه ويلحق ان شاء الله باذن الله يعوض كل اللي فاته. ان شاء الله تكونوا كلكم من المتفوقين باذن الله. السلام عليكم.